Bagešo ke a le dumediša le kgono ka lebitso la Morena Jesu. I greet you all in the name of Jesus Christ, my Savior and Lord. Le kgono le Friday ka setwaele re phela re ya conferenceng re ya go keteka lekgolo la Morena Jesu. Bjale ga go sa le bjalo bagešo ka baka la lockdown. Bjale ke na le melaetša, ke na le molaetša o ke ratang go lefa ona. This sermon is intended for our online church service. Fela ke rata go bolela mantši gore ka moka you are invited to our service ya Fire Bible Center. Ke rata go letišetša molaetša wa mathomo bagešo ka 10 o'clock ka di 10 tša Friday. Ke molaetša wa mathomo mabapi le lekgolo la Morena Jesu. Theme ya rena weekend e ka moka ke the death of Jesus Christ. Ke Bishop Sako mo Limpopo Polokwane, moetapele wa Fire Bible Center. Ke a dumela gore maloko a Fire Bible Center go le gausi. Molaetša o tla le fitlhelela le batho ka moka bao ba tla go kwang Modimo a le šofatše. Lengwalo la rena mamotla le mo go John 3:16. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Re ka e bala le a Sesotho, yes. Molaetša polelo e kgolo ya temane e ke ya gore Modimo o ratile kudu ka maatla. A ba romela morwa gage ena a le noši gore mang le mang wa mo dumelang a se ka hwa efela a be le bophelo jo bo sa feleng. Tlhogo ya molaetša wa ka lekgono ka Friday ke ya gore God gave us his only begotten Son. Modimo o re file morwa gage yena a le noši ya mo ratang. Ka ra temane bagešo go a bonagala gore ka lebaka la eng Modimo a ile a re fa morwa wa gage. E a bontšha gore Modimo o bone re hwa. We were perishing. Re be re hwa bagešo. Modimo a re kwela bohloko, a romela morwa wa gage free of charge gore a tlo re lokolla lekgong, a emiše lekgo la sebe, a re fe bophelo jo bo sa feleng. Temane ya nkgatla ke rata gore re kwe gore ka baka la Modimo a rometše morwa wa gage, that we should not perish but live. Ya re be re hwa bagešo, re hwa lekgo la sebe ka baka la molao wa sebe. Molao o bo gapeletša lekgo, o timanta lekgo mo go rena ka lebaka la gore sebe sa atama se ile sa wela godimo ga rena. Atama o tshetše molao ka kwa tšhemo ya Eden, a dira sebe. Bjale sebe sewe sa re wela godimo. Le rena re ikhumanele gore we are now in this world subjected to the judgment and consequences of death, curse and sickness. Bagešo re wetše ka gare ga sebe se, re napile ra wela kore ra belegwa ka gare ga sona. Bana bešo lekgo le
e be ene penalty ya sebe e be le life sentence ka mantswe a mangwe o ba o ka re ke death sentence e bonala le death sentence mara ka lebaka la gore go sena motho a ka tlang a re patelela molato a ta a re hwela ntwe namile a fetoga life sentence ka lebaka la gore go be go sena tumelo bodumedi jo bongwe jo bo ka re thušang kotlo ye ileng ya lebana le Adam ye modimo a ileng a efa Adam mo Genesis chapter 3 ya re wela ba gešo gore mang le mang wa tang ka morago wa Adam generation leloko la Adam ka moka le be ka fase ya this penalty le be ka fase ya CBC le penalty of death go bo sena ntho e ka re thušang nothing le molao wa moše di-sacrifice tsa ditlhabelo di-rituals a di aka tša meter the demand of the law a di aka tša satisfy the law because the law of sin and death demanded death bjale le molao wa moše o paletše ba gešo ba bantši ba lekile melao ye lesome re a e bona taba ye practice ke ba Pharisee mara ga banka ba loka selo ka mantswe a mangwe Old Testament ga sa nka ba lešo ya kgona gore tišetša phološo le gore lokolola lekgong le gore lokolola kotong ya sebe Paulus o a bolela mo Baroma 6:23 gore moputso wa sebe ke lehu bjale ke yona dilemma ba gešo ke yona bothata yo e leng gore mang le mang ka moka rena ge re belegwa re beletšwe ka gare ga yona taba ye we have inherited the sin of Adam go bo sena ka mokgwa o mongwe ba gešo go bo go sena ntho e nngwe ye ka re humanelang tshwarelo pele ga modimo e be e se gona gore modimo a re tshwarele re efoge bogale jwa gage ka moka re be re le bogale jwa modimo under the wrath of God go hwa le go leba heleng go hwa ka ra mollo dying there ke yona re bitšang eternal death gore a e re lehu la nama ke lehu la moya gore ge re tloga lefase le re be re lebanwe ke gore re hwe eternal death re le ka ra hele re leboga modimo go fitlha moo re kgona go bona gore lehu le be le buša ka nnete hell was in charge go be go sena thušo e re ka e humanang destiny ka moka boyo ka moka jwa mankind e be le lehu fela kwa diheleng kwa go be go sena go loka go be go sena bohlale go be go sena education go be go sena lehumo le le ka re rekollang lekhong le bana bešo la sebe go be go sena ntho e ka re thuša go efoga this penalty of sin go be go sena ntho e ka re ntšha ka ra bogale jwa modimo ya re be re le ka matsogong a sebe ko re be re le ka ra pušo ya sebe ene e be le ntho e te fela e tlhokagalang the only alternative e be le modimo ka kgaolo ya gage a ta re thuša. I have got good news for you. Le kgono re sa keteka lehu la morana Jesu ba gešo setlhabelo se kile modimo a se dira ka lebaka la rena. I have got good news for you. Gore modimo ka go bona re hwa perishing a re rata modimo a ba le mohau o makatšang modimo a ba le mohau bana bešo ba go tlo re thuša or Titus mo chapter 2 verse 11 le tlola modimo le re mohau wa modimo wa tšwele the grace of God
appeared go tla go re thuša ya modimo a re kwala botlhoko ba gešo ka nnete a re kwala botlhoko a re romela moro wa gage bjale ge re lebelela mo sefapanong re bona lekgolo e botlhoko la morana Jesu bana bešo go tloga 9 o'clock a betheletse ka dipikiri mola sefapanong mola a e kwa botlhoko a baputsu ka nnete suffering a e kwa botlhoko lebaka ko rena keng e be le ge modimo a re rometše moro wa gage a le tee bana bešo gore e be setlhabelo pele ga modimo e be setlhabelo sa gore le fela molato kwa sefapanong kwa ke seo modimo be a se dira morana Yesu o be a le kwa sefapanong kwa to pay our penalty taba tšeo ke tše di botse re ka di bethela matsogo kwa sefapanong kwa lehulela la morana Jesu ba gešo ke setlhabelo ya a ke bolele mantšu a gore bo sena setlhabelo se se ka tšwelelang lefaseng se be se se gona there was nothing e ka tšwelelang lefaseng ya ba setlhabelo sa go amogela ke modimo sa go ba phew bjale morana Jesu o tšweletše legodimong ruri le ngwana wa modimo a fitha lefaseng a se dire sebe bjale lekgolo la gage modimo a le amogela bjale ka setlhabelo se se kgethwa o modimo a rorišo a rorišeng modimo ba gešo ruri molao o bo nyaka lekgo godimo ga moetsadibe o mongwe le o mongwe ge be re le ka fase ya molao ba gešo molao o re nyaka o re hwe molao ba nešo bo commander death ka ra bophelo bja rena mara modimo a theoša his only begotten son a theoa morana Jesu a tla lefaseng wa tseba a se gane go bapolwa a bapolwa ka lebaka la rena ke mo re bonang setlhabelo ba gešo sa morana Jesu modimo a se amogela the demand of the law was met taba e re bethela matsogo re a leboga gore ka nnete moputso wa sebe bana bešo wa patelwa Jesu kwa sefapanong kwa o be a rometše ke modimo a tlišitše ke modimo go tla go ba setlhabelo go tla go ba payment of our penalty ka ona mokgwa ba gešo ge modimo a amogela setlhabelo so ba gešo ya ba gona ruri maatla a sebe a fela ge setlhabelo se se fitlha pele ga modimo maatla a sebe ya ba kona fela setlhabelo sa morana Jesu sa fediša maatla a molao sa fediša maatla a sebe o ka lebelela gore ge sebe se felela ke maatla le molao le ona o felela ke maatla wa felela ke maatla gore rena re bušwa ke lekgo la felela ke maatla gore le re buše le re bolaye le re iše kwa diheleng ya ba go fedile ba gešo ga re bala mola ba Roma chapter 8 verse 3 ya tlhalosa ga botsebotse gore molao aowa go padile man go padile ga gona ntho e kile ya kgotsofatša molao paletswe bana bešo ko gore phološa molao paletswe jela ka ke boletše molao wa Moshe ka kwa Old Testament wa palelwa mara setlhabelo lekgo la morana Jesu la kgotsofatša modimo la kgotsofatša molao la kgotsofatša justice la kgotsofatša maathudi la kgotsofatša court e re Bible ka magara ka tholo kore mola sefapanong mola e be e tlwaele ka tholo ba gešo Jesus Christ was on trial for us o be a re emetše yes a tšea setlhabelo a tsena ka gare ga court a fitlha a tšea setlhabelo se a se iša pele ga judge
Judge in this case ke modimo ka sebele a isha setlhabelo Jesu for nna le wena ja setlhalekola ga ke le ya ba setlhabelo sa ka le wena a se isha pele ya moathudi e re Bible mo 2 Corinthians chapter 5 verse 21 e re modimo a mo dira sebe gore rena re loke re be the righteousness of God. Ya kulo bona motho a sanka dia sebe mara a rwala sebe sa gago a se rwala man mara Yesu a rwalela jetlele khona le bana be that we remember mara Yesu Kristo wa sa dia sebe o be a rwele sebe sa rena gore tuko ya gage ite e fitele go rena modimo a sho fa tse ba le sho ka raga pele ga moathudi ya ba re apara modimo re apesha tuko ya morana Jesu the death sacrifice of Jesus justified us to be righteous before the law pele ya molao le pele ya kathulo ya le godimo rana mara ba ba luki o kulo bona ka ra khote bale o le moluki le sephetho sa court tla tšea sephetho sa gore ka baka la bjale ke moluki ke name ke lokologile ka ra kathulo ye maathudi a tšea sephetho bana bešo gore rena jwale re lokafaditšwe ka the righteousness of Jesus ra lokafatšwa ba gešo pele ga modimo ra lokafatšwa modimo a re lokolla we were acquitted from guilt and jail rana mara lokologa ba gešo re lokologile re a mo leboga morena Jesu ra lokologa ka setlhabelo sa gage pele ya justice pele ya maathudi pele ya court ya be court e tšea sephetho sa gore rena re lokologile. I have got good news indeed. Ya gore bana be se re lokologile molaong wa sebelelego re lokologile matleng a sebe ka baka la setlhabelo sa morena Jesu. Ya molao, our enemy, was therefore abolished. The law lost control of us and we received freedom and everlasting life. How e bala mola ba Ephesians 2 verse 15 o da e khumana gore molao e be le nna ba le legolo la rena ka le ba ka re molao o bo senya ke selo o bo o nyaka justice fela gore modira di a khwe a patele ka le khu ya le re berta khwela ke ma go bo sna motho a ka re khwela mara morana Yesu o tile ba gešo molao phethile ba gešo modimo kgotsofetse madi a ya lefile oh hallelujah ka le ba ka la morana Yesu ba gešo o be a dutse le gatong la rena a ke no bolela gore that is grace ka khumana mo hao Roma 8 verse 1 there's no condemnation. Ha o sana condemnation ya sebele le go le molao ka maphelong a rena ga go sana go latlhwa a re lebogeng ba gešo re phethele modimo matsogo a re lebogeng modimo ka se re dietseng sona mmamotla gore ka nnete ba gešo a go sana condemnation a go sana go latlhwa ge re amogetse the grace ge re amogetse setlhabelo se ge re amogetse toko ya morena Yesu we are acquitted re tswile ba gešo ka ra bopantiti re tswile ka ra tronko re tswile ka ra lego re tswela pele ka bophelo ya re nke bolele gore katholo ye ba gešo ye morena Yesu a ileng a sepela ka gara ga yona gore yena e be mo dira dibe pele ga moathudi rena re loke ya betha Satane man a botse gore mata a Satane e be le sebe le molao bjale ge sebe se feletše ke mata le molao o feletše ke mata le yena o wetše kwa ya it was a crushing blow botsebotse diabolo o ne a sa tsebe gore ge be a tlaiša morena Yesu ko da sefapano yena o be a re ke ya mmolaya
a re ke ya mo swabisha gantsi dilo di be di ten against him o be a sa tsebe gore ke ena o e leng ruri ka nnete Morena Jesu was destroying him e be le Morena Jesu who was destroying the enemy, who was destroying the devil. Bjale taba tse di botse ke tsena tseuwe tša gore the devil ka lebaka la gore sin was condemned, the law was abolished, he lost control of death. Ya o bala ba Hebrew 2 verse 14 o tae kwa e bolela gore ka nnete Morena Jesu a apara flesh, a apara mmele wa sebe so that he can destroy the devil. A mo tšeela maatla a lehu. The good news is that the devil lost the power of death. Morena Jesu mo tšeetše maatla ka moka. That is the good news. A ke rialo bana bešo ke bolela gore ka nnete Satan o feletše ke maatla o fentšwe koteng ya sefapano bana bešo se ke se Modimo a re dietšeng sona ka Jesu Kriste bana bešo. 1 John 3 verse 18 Morena Jesu sa stetšeng lefase ko go senya le go pšhatlantšha maatla a Satan. Our frustration is over. Our enemy is defeated. Our life sentence on earth and hell is over. Go felile ka death sentence. Go felile ka life sentence. We are free and we are alive. Let us glorify God. Bana beso re tumishe Modimo. Are mo tumishe bana beso. Are mo fendi theto. Go lena bana rena o thoma ka sebe, go thoma ka molao. Le Satan di fenjwe. Le go le fenjwe. Yes, o re Paulo wena le go. Le kae le bolela la gago. Mata wa kae sebe. Se fenjwe bana beso. Se fenjwe le go le fenjwe. Go re thagale. Tatina le khone o dira ile history e kgolo ya gore ka nnete pa Morena Jesu a re hwele ke yona taba kgolo ke lerato re bona lerato la Modimo re bona mercy Modimo re thušitše ba geso gore jwale a re sa di heleng a re sa khwara di heleng tsela ya le godimo jwale ka baka la setlhabelo ka baka la Morena Jesu, the only begotten Son of God. We want to thank you, Lord. I cannot, in conclusion, because I offered bana besho. Ke bolele gore yes. Kotenya sefapano. Morena Jesu a re humanela tshwarelo ya dibe bana besho. A re tshwarela tshwarelo ya dibe. Go ya ka John 3 verse 16. Re na le botlatsi, re na le maatla le boikokotelo. Ya gore Morena Jesu terminated sin, terminated death, terminated the law, terminated the devil. Yes, for now we don't perish but live. Manchama bosiki gore yes, Modimo a romela morwagale so that we don't perish but live. O dirile ka nnete. But Jesu cancel the sentence, punishment ka moka. No more condemnation, no more punishment. Oh my God, but life. Oh, Modimo a le shofaje. Morena Jesu mafelelo ngerebala bana besho. Mo John 19 verse 30. Yeah, ka 3 o'clock, go from 9 o'clock to 3 o'clock at Taishera. Yale awala manchoma ngashia. Are it is finished. Ka ferich. Babang bana na Mungu be arara mtai. Mara kitisha ditaba di musishiji. Tawo Morena Jesu. Ube awon. Gore jale o re hwetše. Ube awon gore se thabelo. Sa gage se pele ga Modimo is accepted. Ebile go na le tshwarelo. O re khumana tse tshwarelo bana beso. Ntwe Modimo a khumana Jesu a khumana mo ke ya gore Modimo a re swarele o re humane re apere the righteousness of Jesus. Modimo a re I forgive you. Rena forgiveness ba geso, we are forgiven. We are forgiven. Wa tsaba o be a khola le fase o re Morena Jesu ke rata I bolela ka mantšho a ka kere
a bolela a re ha it is finished ke mo ka bolela jwale ka an advocate that I have finished my transaction and won my case in court for you. You are acquitted. Ya re lokoloti man ka thabelo sa gage bana besho a re lokolola ka nnete wa re lokolola bana besho ke rata go dumela gore le kwele gore ke ka lebaka la modimo a re file morwa wa gage e be le gore e be se tlhabelo e be payment ya penalty ya rena ya re pateletse go fedile. It is paid up. A ke bolele mantwa gore it o lefile melato. In conclusion, ke tabara lefile melato re tshwaretse di sebe sa rena ya le o ngolo mwa ka no tlapela ga modimo a gopela tshwarelo and then go ere gopela tshwarelo na bile ke mo ka re tsile ka ra penalty ya lehu ke mo ka re bana ba modimo a re sa heleng bele re ya le godimo ke setlhabelo sa morana Yesu sa go bula le godimo ke setlhabelo sa morana Jesu sa go bula le godimo ke ra ke bolele mantso re bana beshe ke sa fetsa ke re le ge ile ure ka nnete forgiveness ke alfase ka moka ke grace ya kere ya ke alfase ka moka go bile jalo mara ka ba kana gore tshwareloshi modimo e beile pele ga lena tshwareloshi pele ga mang le mang gore mang le mang a khumane tshwarelo a wela le modimo a tswe ka ra bogale jwa modimo ana me a tsela e nngwe ya le godimo ye we beile is a covenant of the blood of Jesus. Ke choice ba gesho ya re motho a sa phela a tsebe gore tshwarelo e gona nna ke modira dibe ke sa phela ke nyaka go bolela gore bjale go tswa go motho ka o ti individually gore re tere itšeele tshwarelo ba gesho re tere itšeele phološo re tere itšeele deliverance re tere itšeele freedom di tswa go wena moga gesho gore na ka nakwane wena o reng ka nakwane a ke bolela gore tshwarelo e gona bana besho morana Yesu o rwaletse sebe sa rena a rwala lekgola rena kore a do ba setlhabelo a ke bolele mantso gore bjale go sa le ka ona mokgwano bana besho ke bolele gore kwa sefapanong kwa le coronavirus was included. Le coronavirus is already terminated. Gona kwa sefapanong kwa morana Yesu ba re fenyetša sebe o ba re fenyetša le coronavirus o ba re fenyetša le malwetši ka moka bele ke re batho botlhe ka moka lefaseng ka moka a re tsebeng gore tshwarelo e gona legole la coronavirus le ka ema ka legola morana Jesu ka setlhabelo sa morana Jesu legole re ya le fenya ka legola morana Jesu a re emeng ka tshwarelo a re emeng bana betso ka phološo ye a re emeng ka setlhabelo sa Jesu re e botse virus ye gore you are terminated le batho bao ba tshwereng ke bolwetši jo re modimo a ba fodiše by the stripes of Jesus that no more spread no more infection batho ba fodile ka dintho tša morana Jesu falang ba gesho ba ba lwalang ka moka a se coronavirus fela falang everywhere where you are falang modimo a le fodiše everywhere. I decree freedom, I decree deliverance, I decree redemption, I decree life over your life, I decree life, that death be terminated, sickness and curse be terminated, that every curse is broken. I decree that you are now blessed. Itla go modimo rapele modimo o tshwarele ka lebitso la morana Jesu bolela mantšwa. Let's pray together. God, thank you for forgiving me, Jesus, your only begotten Son, to die for me and pay my penalty of sin. Thank you that Jesus suffered my sin and obtained my forgiveness from God by his death. I now repent of my sin and ask your forgiveness. Thank you, Father, for forgiving me in Jesus' name and making me your child. Write my name in your book of life. Yes, be blessed.
Be healed today. Receive your deliverance by the sacrifice of Jesus, the Son of God. God bless you.